వెల్కమ్ టు స్పెషల్ చిట్ చాట్. జూలై 1st అన్యాస్ ట్యూటోరియల్తో మన ముందుకు రాబోతున్నారు రెజినా కెసెండ్రా అండ్ నివేదిత సతీష్. అండ్ ప్రొడ్యూసర్ గారు కూడా ఈ స్పెషల్ చిట్ చాట్లో మనతో పాటు ఉన్నారు. మరి వారిని అడిగి దీని గురించి బోలెడని విశేషాలు తెలుసుకుందాం. హాయ్ అండి అందరికీ, ఎలా ఉన్నారు? సార్ ఫస్ట్లీ కంగ్రాచులేషన్స్. మీ టీజర్ దూసుకెళ్తోంది యూట్యూబ్లో, ఏమనిపిస్తుంది రెస్పాన్స్ చూస్తూ అంటే? No, very happy with the response, and I hope, yeah, very happy. Yeah. హర్రర్ మూవీస్ అనగానే యూజువల్గా జనాలు రెండు రకాలుగా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. ఒకటి సీరియస్ ఉంటుందా లేదా కామెడీ ఉంటుందా అని. టీజర్ చూడగానే చాలా క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది, చాలా సీరియస్గా ఉంటుంది స్టోరీ అని. మరి ఇంత సీరియస్ కాన్సెప్ట్ తీసుకోవడానికి మిమ్మల్ని ఇన్స్పైర్ చేసిన విషయాలు ఏంటి? ఆ ఇన్స్పిరేషన్ రైటర్ అండ్ డైరెక్టర్ నుంచి వచ్చిందండి. ఎందుకంటే వెన్ సౌమ్య శర్మ ఈ షో రైటర్, తను పల్లవి అండ్ దేవిక నా దగ్గర వచ్చారు. దే బ్రాట్ ద స్క్రిప్ట్ టు మీ అండ్ వినగానే నేను సౌమ్యాని అడిగాను, ఈ స్టోరీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, లైక్ ఈ థాట్ అంటే ఇట్స్ బికాజ్ ఇట్ వాజ్ హైలీ ఇంపాక్ట్ఫుల్. అండ్ విన్నప్పుడే నాకు ఐ వాజ్ లైక్ వావ్, యునో అప్పుడు చేసేటప్పుడు ఎలా ఉంటుందని ఐ ఆల్రెడీ హ్యాడ్ దట్ థాట్. సో షీ సెడ్ తను రియల్ లైఫ్ నుంచి పాండమిక్లో తనని ఈ స్టోరీ రాసుకున్నా అండ్ ఇట్ కేమ్ ఫ్రమ్ హర్ ఎక్స్పీరియన్స్ యాజ్ అ మదర్. ఇంట్లో అమ్మతో అండ్ యూనో విత్ హర్ సన్ అండ్ హౌ ఇట్ వాస్ డ్యూరింగ్ ద పాండమిక్. బయట వెళ్ళడానికి ఏం లేదు, ఇంట్లో హౌ కెన్ యూ కీప్ యునో ఎంటర్టైనింగ్ యువర్ కిడ్. ఆ చిన్న లైన్ నుంచి she's taken it and made it like a paranormal, horror, psychological thriller, anni eskoni anni ingredients eskoni she's brought her Anya's tutorial, and Pallavi's done a great job with the direction. So when I saw the whole setup of everything, meeku oka energy untundi kada, a energy kanipistundi meeku, and I loved the energy that was surrounding me with this project. So yeah. మీరు నివేదిత, మామూలుగా టైటిల్ చూడగానే అన్యాస్ ట్యూటోరియల్, అసలు ఏంటి ఈ స్టోరీ, ఏముంటుందా అని ఎక్స్పెక్ట్ చేసే జనాలకి ఏం చెప్తారు? So Anya's tutorial is about this 23-year-old girl, which is Anya. She walks out of the house, and in the lockdown she moves out and she stays in this house, and she wants to do a YouTube channel start chestadi Anya's tutorial ani, not just on YouTube, on Instagram, Facebook. She wants to become an influencer, that's how it will start. So danklo she'll do skincare, makeup and all of that, and then things will go south. So what she does to get more followers and what actually happens in the show, so that's the idea of the show. Danklo chala conflicts unnai. Anya character has a lot of complexities. She's been through a lot in her childhood, so it's just beyond horror. There's a lot more layers to this character. Chinnappudu nunchi she would have been through a lot, and then she has a really bossy sister and a mother who was not able to afford a functional lifestyle since childhood. So idantha cheri it would have developed her into one person kada. Chala events put together she'll become one person, and then with this tutorial, with this YouTube channel and Instagram, what she does and how the paranormal activity gets in is the plot of it. ఈ టీజర్ చూడగానే ఓటీటీకి పరిమితం అయ్యేదైతే కాదు అనిపిస్తూ ఉంది. వెబ్ సిరీస్ అంటున్నారు కానీ సినిమా లెవెల్లో చేశారు. దీని గురించి ఏమంటారు? So like everything starts with the script, and once the script was good, and then we wanted to make sure it translates right to the screen, and in that mano daniki kavalsina technicians and the right casting, Regina and Nivedhithaa, and all the technicians, everybody were mounted correct, right, for the project. And I think all that came through, and it's looking good on the thing. సార్ ఒక డౌట్ వచ్చింది చూసేటప్పుడు, బడ్జెట్ ఏమైనా లిమిట్ పెట్టుకున్నారా? ఉండిందండి. ఎంత బడ్జెట్ పెట్టుకున్నారండి ఇఫ్ మీరు రివీల్ చేయగలిగితే? చెప్పలేము. ఎందుకంటే అది చూసినప్పుడు వీడియోస్ అన్ని ఒక్క వీడియో కూడా బయట నుంచి లేదు, అంటే కంప్లీట్ గా ఒక ఇల్లు లైక్ ఒక రూమ్ అంతవరకే ఉంది. ఒక్క వీడియో కూడా బయట నుంచి ఏది తీసుకున్నట్టు అనిపించలేదు. అది చూడగానే అనిపించింది వీళ్ళు ఏమైనా బడ్జెట్ లిమిట్ పెట్టుకున్నారా, అందులోనే చేశారా అని. లేదు, షో హ్యాపెన్స్ ఇన్ lockdown and it happens inside a house. Yeah, so of course. టెర్రస్ మీద తీసుకునే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది కదా అని థాట్ వచ్చింది. Also CG కూడా ఉంటుందండి చాలా. There's lot of CG. There's a lot of CG. Lot of CG, and it's all a major part happens in a house. So we put a set for that house. So and చూస్తే అమ్మాయి నుంచి చిన్న పాప నుంచి కూడా ఎక్కువగా గర్ల్స్ కనిపించారు టీజర్ లో. ఏంటి మరి అలా రీజన్ పర్టికులర్ గా పెట్టుకున్నారా? It's a women centered show,
So the story is around two sisters and their conflicts and their childhood. So it revolves around two sisters, and their family and their this But thing. there was no other than the lead, this thing, it was not a conscious thing that it had to be girls. Because the story involves Exactly, the story yeah. involves female characters. Yeah. రెజినా, మీకు బాగా నచ్చిన సీన్ అంటే ఏంటి ఈ వెబ్ సిరీస్ మొత్తంలో? 7 ఎపిసోడ్స్ అంటున్నారు, మరి ఎలా వెయిట్ చేయాలి ఒక్కొక్క ఎపిసోడ్కి? చాలా సీన్స్ ఉన్నాయండి, అండ్ నేను చెప్తే ఏవైనా రివీల్ అవుతుంది, అందుకే చెప్పగలేము. బట్ there's a scene, I think in the 6th episode అనుకుంటా, shooting that scene was so powerful. నేనేదో అనుకున్నా, నేను పల్వితో మాట్లాడి నేను ఇదే చేస్తానని చెప్పి అక్కడ వెళ్ళి I had this emotional dialogue. I'm tired, drained అనమాట, mentally drained, physically drained, కానీ there's so much that I have to do. And our dialogue చెప్పిన తర్వాత there's this loud scream that I in my head envisioned that I would do. నేను పల్వికి చెప్పాను, నేను ట్రై చేస్తా ఈ స్క్రీమ్ న్యాచురల్గా వస్తుందా లేదా అని, and I did that in one take, and it felt so good because it's not about the one take or two takes andi. When you do it in that one take and when you actually living in that moment, I could feel my heart beating really fast, you know. So, and that's one of many such scenes that have happened, but that's the one I remember quite a bit because everyone was there, and that too, okay, intlo when you see it, it looks like there are only 2 people or 1 person in the house. There are 25 people standing behind the camera, you know. So it's not horror all the time, but it was very interesting to be a part of. మరి అన్యాస్ ట్యుటోరియల్ స్టోరీ వెనుక ఇంత సీరియస్ స్టోరీ ఉందా అని చాలామంది కమెంట్స్ పెడుతున్నారు. అసలు ఏంటి స్టోరీ అని తెలుసుకోవాలని క్యూరియాసిటీ ఉన్న వాళ్ళకి ఏవైనా హింట్ ఇస్తారా? July 1st హింట్, July 1st. పెద్ద హింట్ వస్తుంది July 1st. రియల్ లైఫ్లో దయ్యాలు భూతాలంటే నమ్ముతారా మీరు? దయ్యాలు భూతాలు తెలీదు, కానీ I do believe in certain energies. Like there's good ante, there's equally bad, that much I know. And I have felt ippudu just sometimes walking inside a room, you feel a vibration, you feel an energy kada. So enta good energies I've felt. I have also konni places elnappudu I've taken aback, like yeah, I have felt weird vibrations, but I've had couple of spooky experiences. ఎలాంటి అంటే మీకు ఎక్కడైనా బాగా భయం వేసిన సీన్ ఏదైనా ఉందా? అంటే ఇంటికి వెళ్ళాక కూడా క్యారీ అయిన సీన్ ఏమైనా ఉందా? అంటే గుర్తు తెచ్చుకొని భయపడిపోయిన సందర్భాలు ఏమైనా ఉంటే షేర్ చేసుకోండి. నేనే భయపెట్టాను, నేను భయపడలేదు. రెజినా ఎప్పుడైనా బాగా భయపడ్డారా? లేదండి, ఇద్దరు సేమ్. We only scare everyone. I don't think anything scared us. అయితే అక్క ఇక్కడ తగ్గేదిలే అనుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళారా? అంతే మరి. సార్, మరి ఈ స్టోరీ మీద మీకు ఎలాంటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి? లైక్ July 1st నుంచి వ్యూవర్స్ నుంచి ఎలాంటి రెస్పాన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు? we were scared అంటే we'll be happy. ఎంత పర్సెంట్ భయపెట్టబోతున్నారు? 100కి ఎగ్జాంపుల్ ఒక 50 80% చెప్పొచ్చు. అవునా? చేశారు I కాబట్టి. don't know about how much scared, but they'll definitely enjoy the show. 100% they'll enjoy the show. సార్, OTT అనగానే అంటే ఇంట్లో కూర్చొని పేరెంట్స్ చూసేప్పుడు పిల్లలు కూడా చూస్తారు. మరి Right. భయపడిపోతారా? ఓకే, చూస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తారా? ఎలా అనుకో? I think they'll enjoy it. Everybody is on social media, and the show is majorly on social media. So, and a lot of kids during lockdown got into Instagram, YouTube, and they used chala chesaru dantlo. So it will be very relevant to the millennial kids. అక్క అండ్ ఆహా 2 సంస్థలు కలిసి చేస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్లో మీరు వర్క్ చేయడం మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది? ఈ సిరీస్లో వర్క్ చేయడం? I think it's really beautiful, and a production house like Arca Media Works is actually coming into the OTT platform and making shows, not just originals but shows, because it's important that the pioneers, the people who are out there actually do things like this. So inka ostundi OTT ki, you know, because the OTT space is so big, andru evaina cheyochu. It's not like only here small, big, and you don't have your big budget films, small budget films, big budget. It's not none of that, you know. Everything that you have in films gets cut down in OTT. There's a big platform, andarki, actors ki, technicians ki, producers ki, andarki oka platform undi. So I think it's a beautiful space to be in. Evaina create cheyalante, this is the best place to be in. So to have Arca and AHA come together and do something for regional OTT, not for your Netflix or Amazon. You know, chala mandi akkada ellali, endukante we all want to make pan Indian content or global content.
ఉంటాయి కదా, everyone has an aspiration, but to also make sure your regional OTT space is thriving is very important. So I think that's it. I'm very glad to be in that space. ప్రభాస్ గారు లాంచ్ చేశారు అండ్ ప్రభాస్ గారు చెప్పారు కూడా చాలా బాగుండబోతుంది అది ఇదని వేరే వేరే సందర్భాల్లో కూడా విన్నాం. మరి ఈ దీంట్లో వర్క్ చేయడం మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది? I mean, I couldn't ask for a better launch. నేను ఇన్స్టాగ్రామ్లో యాక్చువల్లీ ట్రైలర్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు క్యాప్షన్లో పెట్టాను, వాట్ మోర్ కెన్ యూ ఆస్క్ వెన్ బాహుబలి హిమ్సెల్ఫ్ డిసైడ్స్ టు లాంచ్ యువర్ తెలుగు డెబ్యూట్. అంటే ఇట్స్ వెరీ ఎక్సైటింగ్ అండి, ఇట్స్ అ హ్యూజ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫర్ మీ. అండ్ like I said, it takes a lot of years for an actor to get an opportunity to just the scope of this project చాలా ఉంది నాకు దీంట్లో నేర్చుకోవడానికి, to perform and all of that, and I've got it at very early stage of my career, and I can't be happier to be launched by Arca Media and with Anya's tutorial, and also a bilingual show. So I'm very 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 happy. సార్ అసలు ఆన్యాస్ ట్యూటోరియల్ అని పెట్టాలని ఎవరికి అనిపించింది సార్? ఎందుకంటే చాలా గమ్మత్తుగా ఉంది. అది రైటర్ అండి సౌమ్య, she wrote the subject and she titled it. So that was from word go, she was the పల్లవి గంగిరెడ్డి గురించి ఏం చెప్తారు 2 మాటలు చెప్పాలంటే? పల్లవి తను ఎలా అంటే, అట్లీస్ట్ విత్ మీ, we would discuss the scene, we would talk about it, and then నేను వెళ్ళి చేస్తాను అంతే. We would put our ideas together and somehow make it work. So I enjoyed myself working with her. Also with Pallavi and her ADs. It's very important, our team, when your team has to be strong. And I'm sure Pallavi will go on to do a lot more work. She's also worked under A.R. Murugadoss. So, she has that capability in her to make it really big. మీ ఇద్దరి మధ్యలో జరిగిన సీన్ ఏదైనా బాగా నచ్చిన సీన్ ఏమైనా ఉంటే చెప్తారా? మా కెమిస్ట్రీ చాలా బాగుంటుంది యాక్చువల్లీ. చాలా బాగుంటుంది. బట్ July 1st రిలీజ్ అవుతుంది ఆహా తమిళ్లో అండ్ తెలుగులో ఆన్యాస్ ట్యూటోరియల్. ఒక మంచి హారర్, సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్, డ్రామా లాంటి షో ఇది. హారర్ ఫ్యాన్స్కి నచ్చుతుంది అనుకుంటా. బట్ దిస్ ఈజ్ our first proper horror show for Telugu OTT. So please do watch it and మీ కమెంట్స్ డెఫినెట్గా చెప్పండి. నా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ సిస్టర్ ఇక్కడ ఉంది, సో తనని తీసుకుంటుంది అని కమెంట్స్. బట్ యా రైట్, థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you. ఇది వాళ్ళ స్పెషల్ చిట్ చాట్. చూస్తూనే ఉండండి TV9.